Ok. Ah, hola, ¿qué tal amigos? Este es Víctor Bravo, les saludo desde Santiago de Chile nuevamente con otro interesante video sobre la minería del Bitcoin y especialmente Bitclub Network. Hoy día estamos reunidos con dos grandes líderes de nuestro equipo que se llama Global Leaders. Ellos están en Estados Unidos y han sido capaces de ayudar a muchas personas en el camino a la libertad financiera. So I was saying to my people here in Latin America that you are our leaders for the global leader team, and you have been helping people to their path to financial freedom and why not become millionaires, right? And I will ask you for just quick brief about yourself, Jen and Kathy, and we will be asking some questions for people here in Latin America. Okay. Okay. Okay, so our first guest is John Cacarab. Is well said, John? Kacarab. Cacarab. Nuestro primer invitado es John Cacarab. Él es un ex asesor financiero que está en el mundo de Bitcoin y las criptomonedas hace un tiempo. So, John, you are on Bitcoin and other cryptocurrencies for a while. Can you just give us a little brief about yourself? I've been in the financial planning business in the United States since 1973, and have been looking at different ways to develop some wealth in light of the world situation with currencies and economies, and finally was introduced to Bitcoin and specifically Bitcoin mining. Okay. So, John dice que él ha estado involucrado en lo que es las finanzas en Estados Unidos desde el año 1973 y ha estado buscando diferentes formas de poder encontrar y generar la riqueza para las personas y en diferentes formas y a diferentes niveles y finalmente y afortunadamente pudo llegar a conocer lo que significa Bitcoin y la minería del Bitcoin. Once I discovered that Bitcoin was a viable financial product, we tried getting into some of the programs that paid high interest rates and promised a big return, but they all turned out to be scams. Oh, that's a problem. Okay, so él dice que una vez que se dio cuenta de que el Bitcoin podía ser una herramienta financiera rentable, comenzó a buscar alternativas de inversión y compañías que permitieran invertir y muchas de ellas prometían altos retornos y sin embargo resultaron ser una estafa en la cual lamentablemente se perdió mucho dinero. After losing a lot of money, we found the Bitclub through an old friend, Andy Nakashima, and found out that this was a company started 3 years ago, which is now $1 billion company and has 800,000 members. Bueno, una vez que perdieron mucho dinero, afortunadamente encontraron Bitclub Network a través de un viejo amigo, quien es Andy Nakashima, uno de nuestros grandes líderes, y encontró Bitclub Network, ¿cierto? Y se dio cuenta que esta era una empresa legítima y que ya llevaba alrededor de 3 años en funcionamiento, que es una empresa que hoy día tiene un valor de $1 billón y que tiene alrededor de 800,000 usuarios hasta la fecha. So once we discovered that Bitclub was a real company and it was growing rapidly, we decided to join it because it's a very safe way to participate in getting Bitcoin, and there is no what we call downside risk. That means that you can't lose any money here, but you don't get promised returns that are not attainable. Bueno, una vez que se dieron cuenta de que Bitclub Network era una empresa legítima y que era una forma atractiva de generar y obtener Bitcoin, se unieron y descubrieron de que esta empresa prácticamente no tiene riesgos de perder dinero. Sin embargo,
A diferencia de otras empresas que prometían grandes rentabilidades, esta empresa no promete esas rentabilidades, no asegura, no da garantías de las ganancias que se pueden generar, más que lo que se ha generado en la historia de la empresa. Once you have recovered the cost of your shares as you're an owner in the pool, it's 100% profit for the rest of your life and can even be transferred to family members to continue mining into perpetuity. Una vez que has recuperado tu inversión, te das cuenta de que ya eres completamente, estás jugando con el dinero de la casa, ¿verdad? Y puedes seguir ganando dinero y bitcoins a perpetuidad, y solo queda ganar y ganar una vez que recuperaste. Y este dinero puede ser transferido a familiares, amigos, a quien quiera que tú quieras, y a perpetuidad, como ya lo dije. So we don't buy Bitcoin. You need to buy a little Bitcoin to get started with the mine, but then we create the Bitcoin, and this process will continue for the rest of our lives. Dice John que nosotros no estamos comprando bitcoins, sin embargo estamos participando del proceso de creación de estos bitcoins, o sea, son bitcoins nuevos. Es lo que yo siempre he dicho, que estamos participando en traer los bitcoins desde el algoritmo hacia el mercado y lo estamos trayendo hacia nuestro bolsillo. What I just addressed, John, is that following your idea that we are not buying, but we are creating them, we are just helping the process of bringing them from the algorithm to the market and especially to our own pocket. So it's the genius part of the business. So es la parte genial de este negocio. Now the advantage is that we can refer people to the pool and receive compensation for bringing new money to the pool to make the pool bigger and more powerful. In addition, we can receive some residual income from that mining of the people that we brought to the pool. Y la gran ventaja es que al momento de invitar gente a hacer que el club crezca y se haga más grande y más poderoso, nosotros recibimos una compensación y también recibimos una compensación de la minería que están haciendo las personas a las cuales estamos invitando. Por lo tanto, eso hace que el club crezca y crezca y pueda tener mucho más poder de minería. I think that about covers it. Awesome. Thank you very much, John. Dice que eso cubre principalmente su visión inicial y ahora quisiera pasar con Cathie Bailey. Yes. Okay, dear, please just give us a quick brief about yourself and how did you get involved with Bitclub and Bitcoin? Okay. Hola. John and I have worked together for about 5 years every day. And we started getting into Bitcoin about a year ago in February. And like he said, we tried some of those programs that guaranteed, a high ROI, and they lied to us. So we lost a lot of Bitcoin in those. However, we had a friend named Andy Nakashima, and he showed us this, and it is wonderful, wonderful program. Not one person who has ever joined Bitclub has ever lost one penny, not one penny. Bueno, Kathy dice que lamentablemente al principio también se encontraron con estas empresas que lamentablemente resultaron resultaron en estafa y afortunadamente conocieron se reencontraron con este viejo amigo Andy Nakashima y les mostró Bitclub Network y ella está maravillada, ya que en la historia del club nadie ha perdido ni un solo centavo en esto y nadie está arrepentido de haber ingresado. This is verifiable on the blockchain itself. Que es una compañía verificable en el blockchain, que es una tercera parte. Yes, and you can see all of the transactions being done all over the world every single day. En donde puedes ver todas las transacciones que ocurren a nivel global todos los días
Y en este momento, Cathie nos está mostrando un poco de la estadística o lo que podemos ver en el blockchain. So Cathie is showing us what we can see on the blockchain charts, right? And, See, yeah. and the statistics for probably Bitclub Network. Yes, everything, those other programs that lied to you, we have learned a lot since then. And if you don't see those companies here, then they are not real. This one is very real. Entonces, aquí esta página muestra absolutamente toda la información que tiene que ver con el blockchain, con la cadena de bloques que está detrás del Bitcoin, y aquí se puede verificar absolutamente todo. Entonces, después de haber caído en estas empresas, aprendieron de que todo es verificable y si no está aquí, entonces no es real. Y en esta torta que mostraba Cathie ahí, sí. Cathie, can you please show us that one, please? Yes, I'm sorry, my computer is being very slow today. Yeah, don't worry. Esta torta Okay, muestra la distribución de los mineros más grandes del mundo. So this chart is showing the mining distribution of the biggest miners in the world. Well, the profitable ones. Yeah, so de los que están generando utilidades. Mm-hmm. And then you can come down here and see the Entonces Bitclub podemos ir Network. abajo, que está Bitclub Network y su información, And these are the blocks that they mine. los bloques que han sido minados. And okay, for this block, they mine a block every 10 minutes, the blockchain does, and we get awarded some of the mines because we're of the hash rate, but I don't want to get technical. Ajá. Dice que un bloque se libera cada 10 minutos y nosotros estamos minando y cuando nos ganamos el bloque recibimos comisiones por haber minado más el bloque, ¿cierto? Que trae 12,5 bitcoins hoy día. And I'm sorry, my computer is so slow, but these are all of the blocks that we're awarded, and 100% of the money comes back to us, the members. They don't keep anything. Ajá. So, entonces esos son todos los bloques, el registro de bloques que se han ido minando, que se han ido encontrando y si uno sigue avanzando en esta información puede encontrar cuánto se ha distribuido y cuánto existe en la billetera de Bitclub Network. Como podemos ver ahí tenemos $147,669 and what's the time frame for those 147,000? This one was mined when, John, do military time? Well, you can't. That's Zulu time, so I can't tell you exactly, but it's the blocks are created every 10 minutes, and so all the miners compete to win the block, the right to put the block in the blockchain. Pero todos los mineros compiten por ganarse esos bloques que se liberan cada 10 minutos y se obtiene la recompensa. So you can see the amount that they ver got. El monto que tenemos. Right there, it's changed back to Bitcoin now. It's 12.54 Bitcoin. Eso, en ese momento tenemos que son 12.5 bitcoins el bloque que se ganó. $146,957 Que era US. el equivalente Go a ahead, can you give me a second 146,000 here? I que have a vimos call recién. coming in. Yes, okay. And then, see, it says unable to decode output address because these are newly generated coins. We're generating our own Bitcoins every day. Ok, so, dice Cathie que aquí no tenemos una dirección a la izquierda, no se ve una billetera porque son bloques que son nuevos. Como ya les he dicho muchas veces, estamos generando los bitcoins, no estamos comprando. Son bitcoins que vienen desde el algoritmo hacia el mercado y están siendo recibidos por la billetera que aparece ahí a la derecha de la flecha verde. So we are receiving the new bitcoins on the wallet on the right of the green arrow. Is that correct? Sí, Well, yes. Okay. Right, So that are equivalent to 147 million.
No, that's thousands. 147,000. 147,000 was awarded that block. Yes. Ajá, sí, But then entonces if la you click recompensa on por that, ese bloque fue de $147,000. yes. So now I clicked on that hash mark and it brings us right into Bitclub's back office. This is like their bank account. So John, do you want to tell them about this? Entonces, Sure. al llegar a esta parte, estamos como en la cuenta bancaria de Bitclub, en donde se pueden ver el número de transacciones realizadas, lo recibido y el balance que tiene actualmente la cuenta. Please, John, go ahead. Under the transactions column, the total received is $812,747,563. And all of that is distributed to the members, proportion to the amount of shares you own. Claro, entonces en la columna de transacciones tenemos que el total recibido hasta hoy han sido $812,747,563 y todo eso ha sido distribuido a los miembros en proporciones iguales a su participación o digamos, al valor de su robot de minería. We are the only mining company that distributes 100% of the mining. Somos la única compañía que distribuimos el 100% de lo que encontramos, los bloques minados entre medio de entre sus usuarios. Now, after that, it's showing the final balance is they have $194,700,000 in their bank account for cash flow operations. Entonces, lo que dice ahí como final balance es el monto de $194 millones que existen actualmente en la cuenta para poder hacer operaciones, ¿cierto? Y poder tener un flujo de caja. Over the next 2 years, there are 1,800 Bitcoin per day available to be mined. Sorry, John, one more time, please. How many? Over the next 2 years, Uh-huh. there are 1,800 Bitcoin per day available to be mined. 1,800. 1,800 A day. a day. Okay. Entonces, dentro de los próximos 2 años existe una posibilidad de minar 1.800 bitcoins al día. Ya, eso es lo que nos viene en los próximos 2 años. Until the next half, Halving. right? Having. Yeah. And then it'll drop to 900 Okay. Bitcoin. Estos 2 años son porque a continuación de esto viene la división en la recompensa que ya hemos visto en otros videos, en donde la posibilidad de minar van a ser 900 bitcoins al día. After all the Bitcoin is mined, the miners will still process all the transactions and we will get paid in Bitcoin. Y una vez que se hayan minado absolutamente todos los bitcoins, los mineros seguirán ayudando al blockchain a validar transacciones, por lo tanto seguiremos ganando comisiones en Bitcoin. So we have an unlimited amount of available as we begin processing all the transactions in the world, and therefore we are always looking for new members who want to join the mine. Entonces tenemos disponible una cantidad ilimitada de entrada porque seguiremos validando transacciones para que se hagan en el resto del mundo y también seguiremos invitando a miembros que se unan y que nos ayuden a hacer crecer el club. To give you an idea of how big the opportunity is, just think about how many credit card and debit card transactions occur all over the world every 10 minutes. Para dar una idea, pensemos en cuántas transacciones de tarjetas de crédito y tarjetas de débito se hacen en el mundo al día. And that's what we will be able to process and get paid for. Nosotros vamos a tener la capacidad de procesar ese mismo monto y ser pagados. So, for our lifetime, there is no end to this process. Entonces, hasta el fin de nuestros días, esto no va a tener fin. Va a seguir existiendo, vamos a seguir trabajando y validando transacciones. Now, add to that the fact that there are only 21 million Bitcoins for the entire world.
and the estimated value of each coin will be in excess of $1 trillion. The value of the total amount circulating, right? No, each No. coin will be valued at over $1 trillion. Ok, entonces There will como be 21 million coins, and each one of those will be valued over $1 million. 1 Not a million. trillion, 1 trillion, 1 trillion. Entonces, como existe solamente un 21 millones de monedas que existirán disponibles para el usuario, la proyección que se hace es que estas monedas podrían llegar a costar $1 trillón cada una. Es una cosa impresionante. That's impressive, John. Very impressive. So the question becomes, is there enough Bitcoin to go around for everybody? Claro, la pregunta que Yes. viene ahora es si va a haber Bitcoin suficiente para todos. Now, each Bitcoin can be divided into 100 million parts called a Satoshi. Cada Bitcoin puede ser subdividido en 100 millones de partes y una de estas se llaman satoshis. So there's no question that there will be plenty of Bitcoin available for transactions. But what most people are doing is they're holding on to it to build their wealth over time. And that's why it's now called Gold 2, Gold 2.0. Bueno, entonces, como tenemos cada moneda es divisible por 100 millones de partes, no existe duda de que va a haber disponibilidad para todos y por eso es que al Bitcoin se le está llamando el oro 2.0, porque la gente está solo guardándolos para poder cambiarlos en el futuro por dinero en efectivo. So again, the question becomes, where else can you go in the world and come up with just a small amount of money to join the mine to be able to participate in something like this? This is normally reserved for people who are very wealthy. Entonces la pregunta es, ¿en qué lugar del mundo tú puedes ir y desembolsar una pequeña cantidad de dinero y entrar a esto y ser parte de una oportunidad gigantesca? Y esto generalmente está reservado para los grandes millonarios y los grandes inversionistas. Do you want to show them some mining shares? How that works, or? Yeah, that would be great, Katie. Okay. Let me get in here. My computer's slow because I'm uploading yesterday's show, Roger's show, on the radio. Oh. So it's running slow. Bueno, nosotros tenemos también un equipo en Ecuador que está liderado por Roger Sales, que tiene un programa radial, que es un americano que está viviendo en Ecuador, y él conversa todos los lunes con John y Cathie y otros invitados acerca del mundo Bitcoin y de la minería del Bitcoin. So I just was saying that we have a team in Ecuador led by Roger Sales, and he has a radio show where on Mondays you, Kathy, and some other guests talk about Bitcoin and Bitcoin mining. Yeah. Mm-hmm. Yeah, peoplespatriotnetwork.com. Yeah. So. Entonces, Kathy acá Okay. está mostrando el dashboard, que yo también les he mostrado muchas veces. Ahora estamos viendo el dashboard de un... This is probably not the top account, right? This is like No, we have over 37 accounts that we've been able to grow since we began. So this is just one of them. But Dice this que goes to actualmente show you tiene how these shares... alrededor de 37 cuentas que han podido establecer, y esta solo es una de ellas, y es solo para mostrar un ejemplo de cómo funciona el sistema. Please, Kathy, go ahead. Okay, John, do you want to go over this? Sure. When we first started, you can see the date down below on all the pools on June 9th.
Entonces, cuando of comenzamos 2017. esto, aquí se puede ver la fecha y se comenzó en junio, el 9 de junio de 2017. This is a double founder, right? This is, yes, because Okay. we got 2 shares of each pool when we started. Esta, All right. esta cuenta tiene la particularidad de que es un doble socio fundador porque tiene 2 acciones o 2 robots de minería en cada una de las piscinas. Now, each contract will mine for 1,000 days. Cada contrato va a minar por 1000 días. And what we do is take some of the mining that we get and we actually buy more shares. We buy what's called a partial share. Y lo que hacemos es tomar parte de lo que nos genera la minería y comprar más minería, y es lo que llamamos acciones parciales o recompras parciales. A partial share is equal to 5% of the value of a pool. Una acción parcial es equivalente al 5% del valor de una piscina o de un robot de minería. So pool number 1 is $500 pool. Pool number 2 is $1,000 pool. And pool number 3 is $2,000 pool. Entonces, la piscina 1 o el robot 1 equivale a $500, el 2 a 1000 y el 3 a $2000. You can reinvest all of your mining to grow your shares, Puedes or you reinvertir, can puedes reinvertir todo tu dinero o todo lo que estás generando a través de la minería para hacer crecer tu acción de minería o tu robot, o bien puedes sacarlo todo o cualquier combinación entre medio. or you can take all of it out and not put anything towards partial shares and just spend it. Claro. Cuando pones 0%, tú estás mandando todo directamente a tu billetera. But what we want is our mine to run forever. So we always have some partial shares so that we will always have mining going for us, because we want to mine all of that very, very expensive Bitcoin in the future. And we don't ever want to quit. So we grow the mine by reinvesting the money now into partial shares. So we started with 2 shares, but when you look at the top, there are 4 shares there, and we've done that just within 6 months. Uh-huh. Bueno, lo que queremos hacer es siempre estar minando, o sea, estar minando de por vida, por lo tanto siempre estamos reinvirtiendo un poco de lo que nos está generando la minería para en el futuro poder ser parte de esos bitcoins que van a ser tremendamente caros, y nosotros vamos a tener ahí un robot que va a estar minando para nosotros y va a estar recibiendo comisiones por las transacciones que estamos ayudando a generar en el blockchain. So we want to grow our shares so that we get more Bitcoin in the future, so we have more to spend. Entonces queremos hacer crecer nuestras acciones, nuestro robot, para poder tener más bitcoins en el futuro y poder gastar más en el futuro. We think that this is the best Creemos que es el vehicle mejor vehículo to generate substantial wealth para for the generar average person. riqueza sustancial para una persona común y corriente. It is extremely rare in world history Es extremadamente raro en la historia del mundo conditions exist where average people can change their lives in a dramatic way within a short period of time. Bueno, este tipo de oportunidades son tremendamente raras en la historia de la humanidad, cuando una persona normal, una persona promedio puede acceder a este nivel de riqueza en un corto tiempo. Though you can't see it right now, the whole world is rushing to build an economy based around Bitcoin. Y no lo podemos ver hoy día, pero todo el mundo está acelerándose a prisa para poder construir una economía en base a Bitcoin. We know this is true because in 3 years, we built $1 billion company, and we are in every country at this time. Though very few people are in each country, we have people in every country at this time, and we know what's going on in these countries. Y sabemos que esto es así porque en 3 años construimos una empresa de $1 billón y tenemos gente de todo el mundo
aunque sean una pequeña cantidad de personas, pero gente en todo el mundo. Recordar que tenemos 800.000 miembros en el club. The wonderful thing about mining is that we create the coins and we're not concerned with whether the price of the coin on the market is going up or down. Our mine generates coins every day regardless. Entonces, como nosotros estamos generando los bitcoins, y lo maravilloso de esto es que no nos preocupamos del precio que tiene el bitcoin en el mercado, porque lo único que estamos haciendo es sacar los bitcoins desde el algoritmo y trayéndolos hasta nuestro bolsillo y acumulándolos. Because Bitcoin is very valuable and the cost to get in the mine is very low relative to the cost of Bitcoin, we recover the cost of our shares immediately, and therefore the profit of the mine we can use to acquire more shares and save that Bitcoin. And as the price of Bitcoin goes up in the future, we will have plenty of funds with which to pay for our food and whatever else we want to get. Pero como el precio de hacer minería del bitcoin es mucho más bajo comparado con el precio del bitcoin, lo que estamos haciendo es hacer crecer nuestro poder de minería para poder tener más bitcoins, y como el precio del bitcoin va subiendo en el tiempo e irá subiendo en el tiempo, en el futuro vamos a poder tener una fuente suficiente para poder comprar nuestros bienes básicos y lo que necesitemos por medio de bitcoin. Kath, do you want to add anything? I think this is we stand out from anybody else in the world with this program. We can come in one time, pay out of your pocket for any one of these mining pools, and you are paid the rest of your life, as long as you keep these partial shares, coming in. And they do that automatically. You don't ever have to pay for them again. Nosotros nos diferenciamos de toda otra compañía en el resto del mundo porque esta es la única compañía en donde tú entras, pagas una única vez y estás establecido para siempre. Mientras tengas estas acciones parciales que se están comprando periódicamente, que te van a tener una capacidad de minado a perpetuidad. Okay. Okay, is there any other questions you have, or? Yes, I just have just a couple of questions more. Tengo un par de preguntas más y quisiera comenzar con que sabemos que Bitclub Network tiene un plan de compensaciones para esas personas que quieran invitar a otras a unirse al club y hacerlo más grande, pero ¿qué tal si no queremos hacer eso? ¿Qué tal si no me gusta el network marketing? ¿Tengo aún una oportunidad de hacer dinero a través de Bitclub Network? So we know Bitclub Network has a compensation plan for those who want to invite people to the club. And the main question here is, what if I don't want to do that? What if I don't like doing network marketing? Do I still have a chance to make some good money with Bitclub mining, Bitcoin mining? Yes. Yes. We have a lot of people that just want to buy shares and collect the Bitcoin and grow their shares. And that's very easy to do. Nobody is required to refer people, but you get paid well if you do. Uh-huh. And you can use that money to buy additional shares as well. Entonces tenemos mucha gente que solo se ha dedicado a comprar su robot, comprar su acción de minería y dejarlo ahí, acumular sus bitcoins y simplemente no se meten con lo que tiene que ver con network marketing. Y sin embargo, si tú quieres hacerlo, esto es muy bien pagado, pero no es una necesidad. One of the things that I always say after a lot of conversations, John and Cathie, is that when people ask me, this looks like another scam program. Que una de las principales cosas que yo le digo a la gente cuando ellos me preguntan o me dicen de que esto luce como una estafa, is that this is the only scam program where you don't have to sell anything. We don't have any requirements past purchasing your pool. Yes. And we have a clear, visible track record of making payments every single day for over the last 3 years. Yes. So Entonces,
no tenemos la necesidad de hacer nada más que comprar nuestra acción de minería, nuestro robot, y afortunadamente tenemos un récord histórico de todas las transacciones que se han hecho en los últimos 3 años y no necesitamos hacer nada más. When we showed you the back office and the financial transactions and the financial account of Bitclub, no scam program will show you this information. Ajá. Claro, cuando vimos la información, cuando vimos el back office de Bitclub Network con todas las transacciones y cuando vimos el blockchain, toda la información de Bitclub Network, ninguna empresa que tenga un esquema de estafa podría mostrarte esto. Solo una empresa legítima. It's a legit company. If somebody wanted to verify what we're saying, you can go to the blockchain and you could trace the very first coin we got all the way down to the present. Claro. Si alguien quisiera rastrear el primer bloque, el primer Bitcoin que ganó Bitclub Network, podría hacerlo yendo al blockchain y haciendo el rastreo eterno por 3 años hacia el inicio y ver que ahí está el primer bloque minado y pagado. The Ponzi's will never show you their bank account or where the money is coming from. Exactly. Los esquemas Ponzi nunca te van a mostrar su cuenta de banco o su trazabilidad en vivo como lo estamos haciendo nosotros. Perfect. So, the other question a few people have asked me is if we have talked that this is like for a average person investment. So they asked me if everybody could make a living based on Bitclub mining if you do it properly. Si que todo el mundo podría hacer un dinero para vivir, digamos, a través de la minería del Bitcoin si se hace de la forma correcta. Yes, you can. If you want to come to the club just with a pool number one, maybe you only wanted to pay the $100 membership fee lifetime and the $500 pool, you can build a great income just by referring people, letting them know what's here, and building a team. Those that have done so over the last 3 years are generating about 250 Bitcoin per month. Tú puedes perfectamente solo entrar, pagar tu membresía que es de por vida, una única vez, comprar tu piscina o tu robot de minería, la más barata, la de $500, y perfectamente invitar a la gente, hablarles de esto y hacer que ingrese gente sin la necesidad de tener una gran inversión. Personas que han hecho esto en los últimos 3 años han logrado generar hasta 250 bitcoins al mes gracias a esto. You said 250 bitcoins a month. Is that correct? Yes, it is. Sí, 250 bitcoins al mes. And it just depends on if you want to be passive or active. But if you come in and just, you are always in control. You can choose, the first pool, the second pool, third. All these added up together equals this one, the founder pool. Sí. So, and remember, you're always partial owner. Every time you buy a pool, you get a piece of the ownership. You're considered partial owner with your mining equipment. Claro. But you are always in control. So you can come in with a pool 1, test it for a while. You like it. You can upgrade yourself to a pool 2 or 3, or take many positions like John and I have chosen to do. Entonces tú puedes perfectamente venir y comprar tu robot de minería y comenzar digamos, a probarlo por un tiempo, depende de la estrategia que tú adoptes, si es pasiva o agresiva. Puedes probar un tiempo y ver y después hacer un upgrade a un robot superior o bien crear otra cuenta. Es algo como lo que yo hice. Yo partí con un robot de $500 y hoy día tengo 4 que están haciendo minería para mí. So it's almost like what I'm doing. I just started with a few months ago with a 500 pool, and now I have 4 of those mining for me every day. Yeah, how exciting. You treat it like a job. I mean, if you want to do this and make a living, this is your job.
So Claro your que job is to spread the word. si tú quieres hacer que Yes, esto you sea can. como tu dinero para vivir, puedes tratarlo como un trabajo, invitar a las personas y dedicarte a hacer solo esto. Now, let's be frank. This Seamos is francos. money, a currency that is controlled not by any government. Este es dinero o una divisa que no es controlada por ningún gobierno. They can't take it from you. No te lo pueden quitar. When you have one of these accounts, Cuando, Andreas Antonopoulos says it's like having a Swiss bank in your pocket. cuando tienes una de estas cuentas, Andreas Antonopoulos dice que es como tener un banco suizo en tu bolsillo. It doesn't matter where you are on the earth. A Bitcoin is valuable in any exchange for a local currency. So if you need to exchange it for bolivars, you can exchange it for bolivars. Ujú. If you need to exchange it for pesos, Pesos. you can change for pesos. Sí. If you need to change for rubles, Russian rubles, you can exchange for Russian rubles. This Y is money that's good anywhere. es dinero que puede ir a todo el mundo, que es transformable o intercambiable por cualquier moneda en el mundo. Puedes cambiarlo por bolívares, por pesos chilenos, pesos colombianos, por rublos, por la moneda que tú quieras en cualquier lugar del mundo. We all know that one of the ways that governments control people is by controlling their money, their currency. Ujú. They have no say here. Bueno, sabemos que una de las formas que tienen los gobiernos de controlar a las personas, a las poblaciones, es a través del dinero. Y no tenemos esto con Bitcoin. Sometimes it's necessary to leave one's country. But when that happened in the past, you always had to leave your wealth. That is no longer true. Yes. A veces es necesario que dejes tu país. Y cuando eso pasa, generalmente también tienes que dejar tu riqueza. Entonces, gracias a Bitcoin eso ya no sucede más. Tú la llevas contigo donde quiera que vayas. We think Bitcoin and Bitcoin mining specifically with the Bitclub is the only legitimate Bitcoin program out there. All the rest Yes. are Ponzi's. Lo que creemos es que Bitcoin, y estamos seguros de ello, es que Bitcoin es la única empresa que está haciendo minería del Bitcoin que permite el acceso a nosotros, que es legítima. Y como and Ross said that 100% of the other companies that they say they are doing something similar to us, they are scam. O sea, el 100% de las compañías fuera de Bitcoin, de Bitclub Network, que están tratando de hacer lo mismo, resultan ser una estafa. They would know because they're mining on the blockchain. They read the blockchain. Yes. Mm-hmm. They can read the programming. They can see what's going on the blockchain and they can tell if these people are scamming. Y se puede saber Yes. porque todas estas aparecen o no aparecen en el blockchain. Y en ese momento tú te das cuenta que si no aparecen, entonces están haciendo una estafa. That's why we're doing it, is because we have both had money in the past and have lost it. And we want something that we can depend on for the future and not worry about it anymore. Yes, this is here for long-term stability. O sea, entonces sabemos esto porque hemos estado en ese tipo de empresas y lamentablemente con resultados negativos, y finalmente buscamos algo que fuese seguro y que nos pudiera asegurar nuestro futuro, ¿cierto? Y que durara para siempre. What would you guys say to someone who's on the fence and not sure if he or she wants to jump into Bitclub Network? Whether you think this is a scam or not, we get paid. Bueno, Whether you si tú join us crees o or no not, que esto es una estafa, nosotros recibimos we get paid. pagos. Yes. Whether if you join us, we both get paid. Si te unes, los dos vamos a ser pagados. So if you want to wait, fine. Así que si quieres esperar, ok. So some people have to learn the hard way. Sí, algunas personas tienen que aprender de la forma más difícil. Excuse me. That's sad.
just educate yourself, you know, Yeah. just Edúcate. education. Yeah. You Eso es know, mucho come de in, get a pool if you're entra, not obtén un happy, robot. you're gonna make money anyway. Si te gusta, vas a hacer dinero igual. Okay, Wait, so yeah, I want to add this thing. ujú, We are the only company somos la in única any form compañía of network or affiliate program en el network marketing where nobody ever leaves once they donde join. nadie se va cuando Nobody. Yep. nadie se va. Yeah, that's amazing. I Because mean, they're all making money. They yes. don't have to come up with any more money. The- We don't have any dues. We No don't have hidden charges. ownership. There are no additional charges to be paid. You can come in and buy your pool one time and never have to pay for it again. Ellos entran, nunca se van porque no existen pagos adicionales, no existe deuda, no existen pagos, recompras que tienen que pagar. Ellos simplemente entran, pagan su robot y listo. That's amazing. I mean, Yes, that's the beauty of this. Esa es la belleza de esto. exactly. Right. Exactly. Okay, so as you know, we are in the end of the world, and here in Latin America, we receive all the things later and expensive. Al estar al final del mundo, nosotros en Latinoamérica recibimos todas las cosas tarde y caras. So, what are your final thoughts for people here in Latin America that's just beginning to hear about crypto and crypto mining? I ¿Qué think les Kathy dirían a said las it. personas que Educate están aquí yourself. en Latinoamérica, que están recién comenzando One a person saber? to listen to is Andreas Antonopoulos. Una de las formas es educándose y escuchando a Andrés Antonopoulos. And join us. We're you know, we're in the program. We're already taking care of ourselves and our future. You Y have to unirse, decide what you want. unirse al programa. Nosotros ya estamos en el programa y estamos tomándonos, haciéndonos responsables por nuestro futuro. And also, as we are inside the club, we can help anybody. So, Yes. I invite people to educate themselves and with arguments say, I want to jump in or I want to step out. So Right. it's a matter of their level of due diligence. Es Right. una cosa del nivel de la tarea que hagan. We don't need to bring anybody into the pool. In other words, if we never brought another person in the pool, it would continue to operate. If everybody in the pool took out their Bitcoin every day, it would continue to operate. This is unlike any other program out there. It is the best and the one you want to be in. En realidad nosotros no necesitamos que más gente se una al club. Si es que si es que en algún momento no entran más miembros, el sistema sigue operando por sí solo. Si es que todos los miembros en algún momento sacaran su dinero desde las billeteras, el sistema seguiría operando porque es un sistema que ya está establecido y funciona solo. That's great. We would like to have team members in every country so we can have somebody to go visit when we go traveling. Yes. Que nos Yes, gustaría we tener want to come líderes to de Chile. equipo en todos los países para poder visitarlos cada vez que vayamos allá. Yeah, I mean, it's absolutely, it's a possibility that we need to achieve in the short time. Well, think about it. If you want to travel and you know somebody there already, you've already talked to them, they know who you are, you know who they are, and you go down and you can visit the country because you have a local friend who knows the rules and nobody will get in trouble, right? Absolutely. So, piénsalo de esta forma, que si conoces a una persona en otro país y ya has hablado con él, qué sé yo, puedes ir y visitarlo y tener a un local que te ayude, que ya conoce cómo funcionan las regulaciones, todo, y no meterte en problemas y disfrutar. If you do get in trouble, say you got injured or got sick or somebody, there's somebody there that you know who can help you. Claro, si te metes en problemas, si tienes alguna herida o te enfermas, tienes alguien ahí de confianza que puede ayudarte. If you are in an area of the world that has become destabilized through war or
natural disasters like earthquakes and fires and hurricanes, and you need to leave, you'll be able to leave with all of your money, and you'll also be able to go to a place where you know somebody. Claro. Que si estás en una localidad que ha sido afectada por alguna guerra, por algún desastre natural, tú podrías irte de ese país y llegar a un lugar donde conozcas a alguien y además llevarte todo tu dinero gracias a Bitcoin. What we want you to do is to refer good people. Lo que queremos hacer Good es people, invitar good a gente buena, gente que se preocupe. into the club, because you're going to generate a lot of money in the future. Porque vas a generar mucho dinero en el futuro. And the one thing we know is if you bring somebody in who has a bad character, Y sabemos que si traes a alguien que tiene money una just mala makes forma them de ser, worse. y el Money dinero just los va a makes hacer them worse. peor. Ya, We don't want that. y no queremos eso. Absolutely. This is a real solution for real people, a real solution to help everybody. And we are so blessed to be a part of this club. This situation won't occur again. This is a once in a generational lifetime opportunity for people. Esta es una oportunidad única en el mundo y es la oportunidad de este tipo que se va a generar. Because the world is changing the way it does business. Porque ha cambiado la forma en que se hacen los negocios. The blockchain technology, which the Bitcoin uses to exist, is going to take away a lot of jobs. It's going to stop the need for the average person. You may not even need to drive a vehicle or anything, or an airplane. It'll all be run by robots in the blockchain technology. So you want to make sure that you have a way of participating in that economy. And this is the perfect time. And this won't exist forever. The blockchain will exist forever. The Bitcoin will exist forever. But the opportunity for people to get in at the beginning, like we are, won't exist forever. Absolutely. Entonces la tecnología probablemente va a liberar a mucha gente, ya no vamos a necesitar conductores o en la medida que lo necesitamos ahora vamos a poder disfrutar, ¿cierto? Porque todo va a estar basado en la tecnología blockchain y la tecnología blockchain va a durar para siempre, el Bitcoin va a durar para siempre, pero esta oportunidad que tenemos hoy no va a durar para siempre. Well, Victor, I think we've covered it, unless you have another question. Yes, we have covered almost everything. I just want to, yeah, please, Kathy, go ahead. Oh, thank you. I was just going to say I have grandsons, and they are mining in here, and it is a very good feeling to know that they will never have to go to a bank and try to get loans. Because digital currency is here to stay. Bitcoin is here to stay. Absolutely. And, they'll never have to worry about paying for school or getting loans or grants or scholarships because they are so excited about being Bitcoin miners. They come in and check their balance every day. And, our kids, they will never have to be turned down for loans, which is a huge blessing. The world is changing right now. Bueno, Katy dice que tiene nietos que están haciendo minería del Bitcoin y que ellos están tremendamente emocionados porque no van a tener que preocuparse en el futuro de ir a un banco a luchar por un préstamo o van a poder pagar su educación sin la necesidad de dar la pelea por una beca, tener la necesidad de luchar por ese cupo que depende del dinero y están realmente contentos porque prácticamente están desde hoy estableciendo su futuro financiero. They are establishing their financial future. Yes. There's one other thing I think is real important. Una última cosa que creo que es muy importante. This enables everybody in the world to have some form of a bank account that they own and control. It's not subject to the bank, and it all runs on your telephone, your cell phone. Esto le permite a todas las personas a tener una cuenta de banco sin la necesidad de acudir a un banco, sin que alguien lo controle y
y teniéndolo solamente en tu celular o en tu dispositivo, en tu bolsillo. They can send and receive money. Eh, They can work for somebody and they can be paid in Bitcoin to their phone. They no longer have to barter. And this enables them to do worldwide commerce just from their phone. ujú. Maybe somebody is an artist in some place and they sell a very, very attractive piece of ceramic, or they create some cloth, or they do something. They can sell it all over the world now through the internet. And with the Anything. phone and Bitcoin, they can receive compensation. Que básicamente esto le permite a todo el mundo tener una forma de ingreso. Por ejemplo, si tú prestas un servicio y te puedes pedir que te paguen en Bitcoin en vez de que te paguen en dinero común. Y con esto puedes perfectamente abrir tu horizonte comercial al resto del mundo. Por ejemplo, un artista que venda una pieza importante en otro país puede perfectamente pedir que le manden su dinero en Bitcoin y ya está. This has never existed in history before, that possibility. Everybody Absolutely. can have a better life through commerce. Todos pueden tener una mejor vida a través del comercio y esto es algo que nunca existió antes. And that last thing that you said is very true, and I was discussing this with a lady the other day because when people say this is very good to be true, cuando la gente nos dice que esto es demasiado bueno para ser verdad, and I always say that this is completely new. We have never seen something like this before. Nunca habíamos visto algo como esto, es totalmente nuevo. Por eso es que luce bueno para ser verdad y es verdad. So that's the way that it is too good, but is it true? Yeah, Exactly. that's why we tell people that whether they believe it or not, we still get paid. Yes, They absolutely. can Por eso join us decimos a la or gente not. que se unan o no, nosotros vamos a ganar igual. I want to share my screen just a little bit to show another resource that I show to people, and it's called let me find it here. Okay. It's called All the Money Project, and they have like a kind of structure for the money of the world, que tienen una estructura donde tienen el dinero del mundo de forma esquemática, like a scheme or something. So every single square of this represents 100 billions. Cada cuadrado de esto representa 100 billones de dólares. Y tenemos aquí que la plata representa alrededor de 17 billones. So silver is a small square here that worth around 17 billion. Cryptocurrency is around 500 right now, 500 billions. And the biggest companies you can see here, Microsoft, Apple, Facebook, Amazon, they worth like 800 billion. The 50 richest people here, you can see them, Gates, Bezos, Buffett, Musk. Gold is here. It's worth like $7.7 trillion. And we can see here stock markets, and we can have a picture. Podemos hacer una idea de lo que significan las acciones. Y aquí tenemos el suministro de dinero. This is the global money supply, where just the 8% of the money is physical, and the 92 is not physical, so it's virtual. That's the thing that I say to people that ask me, I don't trust in virtual money. Esto es lo que le digo a la gente que me dice no confío en el dinero. I ask them, do you receive your income in cash? And nobody can say yes. Le pregunto si alguien recibe su sueldo en dinero en efectivo y ninguno puede decir que sí. Everybody receive a number on an account. Todos reciben un dinero en una cuenta. Es algo virtual, something virtual. So they can't say that virtual money is something new. Well, it's not. No, absolutely. And we can go down here and we can see the global debt, which is huge.
And the last thing that I want to show you is this, the derivatives. So we can see that it's a lot, right? Everything this is something created from the idea of money. Esto es algo creado a través de la idea del dinero y es lo que los bancos y las instituciones financieras utilizan. And we can keep scrolling down here, and this represents the big number of the derivatives of the money, right? Keep scrolling. Sigue hacia abajo. Yep, that's a lot. And this square is Bitcoin. So that's the big picture. And we're going to reverse that picture. Absolutely. I mean, if just one single square of this goes to the cryptocurrency market, the price of Bitcoin will rise like a skyrocket. Si solo un cuadrito de esto se va a las criptomonedas, el precio del Bitcoin va a subir como un cohete. So now's the time. Por eso, ahora es el momento. Este es el momento. This is an opportunity for today, not for tomorrow. Well, that today is going to be kind of long. It's going to be a few years, but the sooner they get in, the better. Yeah, absolutely. Absolutely. Mientras antes ingresemos mejor. Okay, my friends, it's been a pleasure as always, and I really appreciate your help here, educating people, helping them to achieve their financial goals, and showing them this huge opportunity that we have in front of our eyes right now. And we are used to not seeing this kind of opportunity. So that's the main reason that we dab about it. And it's priced so everybody can afford it. Yeah. So now, if you can't, even partner with somebody to afford it, to get started. Yes. Entonces, todos pueden entrar a esta oportunidad porque afortunadamente el precio es bajo. Incluso si puedes asociarte con alguien para entrar, es recomendable entrar. Es una oportunidad que está enfrente de nuestros ojos y a la cual no estamos acostumbrados a ver oportunidades de esta forma. Y esta es una oportunidad que tenemos hoy día, que es real. Partner with somebody you like, because it's a lifetime deal. Yes, that's how John and I got started. Basically, 5 years ago, we kind of partnered together to, get the funds up to do what we needed to do. So you want to have somebody that you trust and grow Bitcoin. It's worth it. It's so worth it. Sí, hay que asociarse con una persona con la cual tengas una buena relación porque este es un trato de por vida. Y así es como comenzó John y Cathie hace años atrás y están muy contentos y están ayudando a crecer el mundo de Bitcoin. So Cathie and John, thank you very much for your time, for your perspective and your help. Gracias por su ayuda, su perspectiva y su punto de vista. Gracias, Victor. Thank you for having us. Later. Good night. Bye. And anytime you want to do this again, we'd love to. Thank you very much again. Okay. And yeah, that's all. Have a great day, the rest of your day. And yeah, keep going Bitcoin. Absolutely. All right, bye-bye. Absolutely. Adios. Gracias. Yeah, de nada. Take care. Thank you. You too. Bye-bye. Bye-bye.